welcome back to the meeting room. Before we start with the fourth session, I would like to remind you to keep your phone in silent mode and to keep the discussion in the discussion session. So, Dr. Desi, the floor is yours. Okay, welcome back to the last sessions. This is our last session. The topic basically is... Sorry, I lost my guide. Bear with me. Right, session 4. Building a stronger link between research and industry in Indonesia, learning from the Dutch experience. We've got two presenters. The first one is Professor Bayu Jayawardhana, followed by Fatwa Firdaus Adhi. For the first speaker, let me briefly read the resume. Professor Bayu Jayawardhana received the bachelor's degree in electrical and electronics engineering from the ITB Bandung. Hoorah! In 2000. Thank you. And followed by an ME degree in electrical and electronics engineering from the Nanyang Technological University, Singapore in 2003, and a PhD degree in electrical and electronics engineering from Imperial College London, United Kingdom in 2006. He was with Bath University and with Manchester Interdisciplinary Biocentre, the University of Manchester in the UK. Currently, he is an associate professor, equivalent to a Jan Hoogleraar in Dutch, with EU's promovendus in the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Groningen, the Netherlands. His research interests are on the analysis of non-linear systems with hysteresis, mechatronics, system biology, and micro-nanotechnology. He is a subject editor at the International Journal of Robust and Non-Linear Control, and associate editor at the European Journal of Control, and a member of a conference editorial board in the IEEE Control System Society. What a remarkable CV! Please welcome Professor Bayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah membolehkan saya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Selamat sore semuanya. Sesuai dengan topik pada hari ini, saya akan mencoba mengungkapkan pengalaman saya dalam menjalin hubungan antara universitas dengan industri. Dan untuk topik bahwa saya ingin membawa pengalaman Belanda saya menunjukkan gambar di sini tentang perjalanan saya bersama 3 kolega dari company dalam perjalanan kami di UGM. Jadi istilahnya ada link dengan UGM. Sebelum saya mengungkapkan untuk hal yang penting dalam menjalin hubungan dengan industri, mungkin perlu kita telaah siapakah peneliti utama di universitas. Mungkin banyak dari para hadirin sekalian atau dari para pemuda-pemudi Indonesia yang menyangka bahwa peran dosen dan guru besar itu sangat penting. Tapi itu menurut saya pribadi bahwa semua output dari universitas, riset universitas itu dilakukan oleh para mahasiswa pasca sarjana. Dalam hal ini adalah mahasiswa S2 dan S3. Untuk membawa sebuah konteks tentang mahasiswa-mahasiswa yang berada di riset grupnya saya mencoba untuk setiap hari berkeliling untuk melihat apakah mereka bekerja atau tidak, apakah mereka rutin atau tidak. Dan saya mendapatkan hal yang sangat mengejutkan. Yang pertama dari Spanyol, ternyata mereka lebih senang siesta dibanding bekerja. Yang kedua dari Cina. Dari Cina mereka malah chatting. Dari Costa Rica, dari Norwegia, dan ada beberapa hal yang bikin saya cukup bahagia bahwa saya mendapatkan bahwa mahasiswa Indonesia cukup bekerja keras bahkan bagi para pemudi yang
putra, bahkan tetap bekerja keras dalam hal ini. Dan yang satu lagi adalah ustadz muda kita, mungkin bisa tahu, dia dengan tekun dia mencoba menyelesaikan permasalahan di depan papan tulis. Dan tentu ini adalah perisai utama yang berada di garda depan di universitas untuk mencoba mengerjakan riset, mencoba untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan bahkan untuk menulis hasil mereka dalam paper-paper di jurnal. Tentu sisi aspek lain atau individu lain yang tidak kalah penting ya, mungkin lebih penting PhD tapi dibandingkan individu yang lain akan saya sebutkan berikut ini, yaitu adalah dosen dan guru besar. Peran mereka menurut saya adalah sebagai pencetus ide utama, pencari dana, atau mencari kolaborasi dengan hubungannya di luar. Dan yang saya alami, karena seperti yang Anda lihat bahwa mahasiswa-mahasiswa tidaklah dapat diandalkan setiap saat, sehingga kami mesti selalu bekerja keras hingga malam hari. Dan bahkan keputusan-keputusan besar dapat diambil pada saat acara tersebut seperti ini. Dan apabila paper sudah dipublish, sudah berhasil untuk dipresentasikan di konferensi internasional, yang mendapatkan keuntungan adalah saya sendiri. Makanya ini adalah lelucon belakang ya. Sekarang yang akan saya coba lihat adalah biaya riset. Karena seperti yang saya kemukakan tadi bahwa mahasiswa S3 itu merupakan tokoh utama dalam melakukan riset di universitas, dan kami sebagai admin yang mencoba mencari dana untuk mereka untuk datang kemari ke Belanda, untuk dapat hidup di sini, untuk dapat mendapatkan semua fasilitas yang ada di Belanda, kami setidaknya harus mengumpulkan 180.000 euro untuk kehidupan mereka selama 4 tahun. Nah itu kurang lebih sebanyak 2 miliar rupiah. Mungkin bagi kalian tidak akan menyadari, untuk para sebagian besar yang mahasiswa dan mahasiswi yang di sini. Tapi ini adalah suatu peringatan kepada kalian yang sudah melebihi dari 4 tahun. Coba untuk bersitenggang kepada supervisor kalian bahwa mereka tetap harus mencari dana tambahan dari 180.000 ini untuk menambah 6 bulan atau 1 tahun yang berikutnya. Ini sebagai contoh saya berikan tabel dari yang saya ambil dari NWO dan STW. Di sini dapat lihat kalau untuk sebagai mahasiswa PhD, mahasiswa S3 itu untuk tahun pertama itu bisa menghabiskan sampai 37.000 sampai 38.000 euro. Dan untuk postdoc itu bisa sampai 60.000 euro. Dan ini apabila dilanjutkan hingga ke 4 tahun, maka ini akan mencapai 180.000 euro yang seperti yang saya perlihatkan di presentasi sebelumnya. Karena mahasiswa S3 termasuk hal yang penting dalam melakukan riset di universitas, maka kita harus agak sedikit kreatif untuk mencari dari manakah sumber dana yang dapat kita cari untuk memenuhi kebutuhan 200.000 euro ini, 180.000. Pertama dari pemerintah, tapi pemerintah seperti yang dilihat bahwa di Eropa kondisi ekonomi tidaklah sangatlah baik, sehingga agak sedikit sulit untuk mendapatkan dana 100% dari pemerintah. Yang lain ada dari pemerintah lokal, dari Gemeente, dan ini pun cukup membutuhkan politik di lingkungan Groningen sendiri. Hal yang paling disarankan oleh universitas adalah untuk mencari kerjasama dengan industri. Dalam hal ini biasanya 65% pemerintah, 35% dari industri, yang lainnya adalah 100% dari industri sendiri. Yang terakhir ada lembaga asing seperti EU, internasional, atau dari pemerintah Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran, saya perlihatkan beberapa sumber pendanaan yang ada di riset grupnya kami. Sebagian besar dari lembaga asing, dan ada dari industri, Desti, dan satu dari Norwegia itu sebagian dari pemerintah dan dari industri.
Dan masih banyak mahasiswa S3 lainnya, tapi saya tidak masukkan ke dalam presentasi saya. Dan sebagai fokus dari sesi ini, saya akan mencoba melihat dari kedua topik ini, dari 65%, 35% dari industri, dan 100% dari industri. Skema 65-35, apabila saya lihat, itu yang dipentingkan adalah topik datang dari industri, tetapi yang lebih dipentingkan bagi universitas adalah topik tersebut harus menambah nilai tambah pada ilmu pengetahuan. Jadi itu bukan hanya sebagai universitas bukanlah sebagai biro konsultasi yang mereka datang, kita selesaikan masalah mereka, sudah selesai tanpa ada kelanjutan untuk nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan. Kontribusi bisa berupa uang atau bisa berupa tenaga ahli. Tapi belakangan ini pemerintah Belanda mencoba menekankan bahwa 25% dari budget riset haruslah didatangkan dengan menggunakan dana uang. Kemudian kekayaan intelektual akan menjadi milik pemerintah dan badan riset. Yang contoh, saya ada beberapa contoh dari untuk meningkatkan untuk otomatisasi reaktor CVD dan untuk proyek robot inspeksi. Saya akan skip karena waktu. Yang lainnya adalah skema 100% dari industri. Biasanya ini melibatkan industri yang berbagai jenis perusahaan. Mereka datang ke universitas untuk meminta penyelesaian terhadap suatu masalah. Dan satu hal yang tetap ditekankan dalam hal ini adalah universitas bukanlah biro konsultasi. Jadi selalu itu yang ditekankan bahwa kita harus mendapatkan nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan. Beberapa contoh yang proyek yang ada di riset grupnya kami. Keuntungan bagi industri, mereka akan mendapatkan keuntungan bahwa tenaga ahli dan infrastruktur universitas dapat menjadikan akses bagi mereka untuk mendapatkan teknologi lebih lanjut. Kemudian dapat meminimalkan sumber daya manusia dan riset, menambah daya saing dengan bertambahnya keahlian, memperoleh kesempatan untuk memperluas jaringan industri, dan terkadang mereka senang dengan bekerja sama dengan industri dengan universitas. Karena dengan riset bersama dengan universitas mereka dapat kenal dengan perusahaan yang lain dan pada akhir dari proyek tersebut mereka dapat menjalin kontrak langsung dengan perusahaan yang lain. Bagi Indonesia, saya pikir yang pertama adalah mahasiswa di Indonesia S3 terutama biaya untuk sumber daya manusia masih cukup relatif kompetitif. Sehingga biaya staff yang tadinya 180.000 bisa dialihkan untuk peningkatan infrastruktur. Itu yang saya pikir, tapi mungkin saya tidak tahu karena saya tidak berasal dari Universitas Indonesia, tidak tahu bagaimana dalamnya Universitas Indonesia. Yang kedua ada skema join S3 dengan Universitas luar negeri, dan menurut saya itu dapat digunakan untuk untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur perpustakaan yang ada di luar negeri. Dengan begitu saya menutup dengan ucapan terima kasih kepada guru dan dosen berhubungan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan sebagai gambaran tentang kualitas mahasiswa Belanda dan mahasiswa Indonesia, saya pikir tidak ada kalahnya mahasiswa Indonesia. Karena dapat dilihat dari kualitas tulisan mereka dan tulisan generasi muda Indonesia di bawah 5 tahun. Ini merupakan sumber yang bisa menjadikan motivasi kita di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Saya pakai bahasa Indonesia karena presentasinya dalam bahasa Indonesia. Menurut saya presentasinya bagus sekali. Terus bring smile on my face. Ha ha ha. It's a genuine smile. So terima kasih Pak. Okay, let's move on. The next and the last presentation for today basically is from Fatwa Adhi. Right. Okay. He is graduated with a bachelor. Sorry. The show must go on. He is graduated with Bachelor of Engineering from Nanyang Technological University, Singapore in 2005 with a major in Material Science and Engineering and a minor in Business. Interesting. He then received a Singapore MIT Alliance Fellowship for the completion of dual master program, Master of Engineering from Massachusetts Institute of Technology and Master of Science from National University of Singapore in 2006, all in material science and engineering. Subsequently, he worked as a research officer at MTU for a year and another year as a what does it mean? ETCH engineer at Intel Micron Flash Technology in
Lehigh, Utah. Since 2009, he's been a PhD student working in the group of materials for energy conversion and storage, TU Delft. His research focus is on the development of metal oxides for solar water splitting. So let me invite Mr. Fatwa Adhi to come forward. Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. Thank you very much for the kind introduction, and thank you very much to the organizer for inviting me to give a presentation here. It's been a pretty long afternoon, so what I'm going to try to do today is not going to bore you any longer. I'm going to try to just share a little story, which I hope we all can learn something from. So as mentioned, I'm a material scientist by training, and I work in the field of photoelectrochemistry, or especially photoelectrolysis of water. And the goal of this research field is really just to make sure that this reaction occurred. So what we want to do is that we want to take H2O or water and we want to split it into hydrogen and oxygen. So the idea is that this hydrogen will be a renewable alternative energy carrier as compared to fossil fuels. And if some of you are chemists, you must have known that this reaction that's written over here is actually an uphill reaction, meaning that you need to provide some energy for this reaction to occur. And in photoelectrochemistry, we would like to use sunlight energy in order to drive this reaction. So the work of the material scientist is really try to design a material or a catalyst which will be able to absorb light efficiently and thereby creating particles, electrons and holes, and subsequently they reduce water to hydrogen and oxidize water to oxygen. This whole thing is not new at all. So the idea has been floating around for about a century, and the first prototype or the first proof of principle has been actually shown more than 40 years ago. But the problem in trying to, well, we haven't seen it in the market yet, the problem is in finding this catalyst material which is efficient and at the same time cheap and abundant. Until in 2008, a group at MIT led by Professor Daniel Nocera discovered this catalyst, new catalyst named cobalt phosphate. And if you take a look at the molecule, it actually, you just have to believe me, it looks like a photosystem in plant that is responsible for photosynthesis. And as soon as this catalyst is discovered, it really went viral in the water splitting field. It's mainly because of two reasons. First of all, of course, because of its great performance, great metric, good versatility. It's low-cost alternative. It only contains of cobalt, potassium, phosphor, instead of a precious metal catalyst such as platinum. And it also works at neutral pH, which is very desirable as compared to many other catalysts, which works only in acidic or alkaline environment. And the second reason why this went viral, which I think is arguably more important, is none other than the product of the PR campaign of Daniel Nocera. He went through a lot of interviews, he went through a lot of technology news, he went through a lot of presentation, public outreach, and I would like also to share you the video that he actually prepared together with these PF pictures. I hope there's sound. There's something that makes my heart warm. I can use sunlight plus water to power the earth. Jimmy John wrote in an article in 1912, imagine if you could unlock the secrets of photosynthesis, the garden secrets of plants, and power our world with sunlight. We can put sunlight with water and use the energy of the sun to rearrange the bonds of water and split water. You can make hydrogen and oxygen. So what you've really done is distort sunlight, and that's what photosynthesis is doing up front. That's what the leaf is doing. And that's how the whole world has been powered for 2.5 billion years. Operates just out of a glass of water. Just like a leaf, sunlight comes into the silicon, and then my catalyst split water to hydrogen and oxygen. In spirit, I'm doing exactly what a leaf does. The real eureka moment was
that's it. So I think we can agree that it's actually a pretty powerful message on how to communicate science to the public. And as you might notice also from the video, he's a man with many claims. Another claim that he made is that, this is in National Geographic, he said that with a bottle of water we could produce enough energy to power a house. In that picture over there, he is actually holding the amount of water that is necessary to power the house behind him, including that fuel cell over there. Another famous claim that he made is that he would be able to solve the energy problem with an Olympic-sized pool of water. So with this, Time magazine in 2009 named him as one of the world's most influential people. This is together with the likes of Barack and Michelle Obama, Stephen Chu, George Clooney, and of course our president Susilo Bambang Yudhoyono. At the same time, he actually also started a spin-off company based on this discovery named Sun Catalytics. The aim is to provide safe, reliable energy storage and fuels from renewable energy. And he had a strong support from Tata, big Indian conglomerate group, and he received about $4 million research grant from Advanced Research Project Agency on Energy. Their vision is really beautiful. So based on the catalyst, they envision a world where energy is personalized. So the thing is that they want to do this in the developing countries, or in their term, non-legacy worlds, in such a way that our house is becoming our own power station and our own gas station, as what we see over here. This all seems so beautiful, and unfortunately, when everything seems too good to be true, most of the time it actually is. At the end of 2011, they reported the water splitting device that is capable of giving about 4.7% and 2.5% efficiency. While this is still very much worthy of publication in such a high impact journal, and this is by no means trivial, this is still pretty far from the efficiency target for commercialization. So a techno-economic analysis shows that you need at least to have 10%. And as expected, Sun Catalytics began to face some economic problems. In 2012, May last year, they reported they're no longer going to push their artificial leaf design, but still they want to aim for the hydrogen economy. Until very recently, about a few months ago, they finally announced that they are actually now working on a totally different technology, which is flow battery. So the artificial leaf is now put on the shelf, so the hydrogen economy has to be postponed for an unforeseeable future. Well, this is still very much early in trying to know what's going to happen. I think we can try to get a few lessons from this little story. First of all, the reason why Sun Catalytics failed is very common in startups, and it's called premature scaling. And in the life cycle of startup, there are many stages: discovery, validation, efficiency, scale, sustain, and renewal. And the most important thing for a startup is to actually act according to its stage. And in the case of Sun Catalytics, it's very clear that their product is still very much in the early stage, while the other factor, the team size, the amount of money that they gather, the PR efforts, is already in the later stage of scaling up. Another lesson that we can learn is how beneficial good public relations can be to science. Nocera, no doubt, is a very good speaker, and he has done marvelous jobs in trying to communicate his work, as well as raising public awareness to the water splitting efforts. Unfortunately, when this is combined with the failure of such enterprise, the result can be harmful. The reason is that public's hope has already been lifted so high with the promises that he gave in such a way that when he failed, their confidence becomes shattered. As a result, funding of research may be cut. The new companies might face a lot of trouble in trying to get new investment, and worst of all, the whole scientific field may become vanished. Well, let's certainly hope that's not the case. I certainly will hope that's not the case. With that, I would like to end my talk with a very simple message to all of you. So every time you think that you have a good scientific discovery or idea and you want to turn it into a startup, please start responsibly. Thank you very much. Okay, thank you very much indeed. We've heard basically from Fatwa
That's part of the comparison between the Dutch and the cross-Atlantic, which is very nice. So, and now I've heard, the story of water instead of water. So it's interesting. I think you've got a good American accent, if you like. Okay. Before I open the questions to the floors, talking about the stronger link between research and industry in Indonesia. Thank you very much. In Europe, particularly for the, my Dutch understanding about university is not really deep yet, but bear in mind, if in the UK and in the US, they have what they call, in the US they call TTO, Technology Transfer Office. And in the UK, we've got KTP, Knowledge Transfer Partnership. So if you are familiar with the story of triple helix, which also one of my professors, and at the moment I am editing the special issue based on the triple helix in Indonesia last year. And this idea came from the TTO office, patent, all these kind of innovation studies in the US. And possibly, I'm sure you've got something similar in the Dutch universities. Perhaps Pak Bayu knows more about this, and perhaps Pak Bayu will later talk about this. So that's basically the bridge between the applied scientific research and the commercial, the business school. And back in the UK, I was based at the business school, so our job basically is to commercialize the scientific ideas from engineering faculty and try to get them on the market. Okay, in that case, before I give the Q&A to the floors, perhaps Pak Bayu would like to highlight the apa sih namanya? Something like that. Okay. Untuk kasus yang di Groningen sendiri, Presiden dari Universitas Groningen itu mencoba untuk meningkatkan devisa terhadap universitas dari kekayaan intelektual ini. Tapi saya pribadi berpikir bahwa usaha beliau itu masih jauh dari optimal, karena sudah banyak perusahaan startup yang mencoba didirikan di sini, dan banyak paten yang sedang di-apply oleh Universitas Groningen. Tapi untuk saat ini yang masih berhasil untuk mendapatkan komersialisasi dari paten ini hanya dari UMCG, karena mereka banyak menghasilkan obat-obatan, banyak menghasilkan biomedik, piranti biomedik, sehingga mereka banyak menghasilkan uang dari situ. Tapi untuk dari jurusan-jurusan lain seperti matematika, computer science masih nihil sampai saat ini. Tapi memang ada usaha itu dari universitas. Oke, karena memang itu, saya bahasa Indonesia lagi. It's okay, right? In English is fine. Saya suka bahasa Indonesia, saya cinta Indonesia. Ini salah satu agenda yang perlu di-highlight oleh universitas di Indonesia. Kalau Anda semua ingin menjadi research university, itu perlunya TTO atau KTP, karena di situ akan menghasilkan spin-off companies yang akhirnya akan menjadi spin-out companies. Spin-off basically is persentase 50 atau 60-40 antara pihak universitas dengan inventors. Dan inventors itu para postgrad, para S2 dan S3. Kebetulan kalau di UK itu lebih banyak untuk masalah computing sciences, game technology, automotive engineering, things like that. So itu yang mungkin bisa saya highlight untuk menjadikan Indonesia sebagai not just teaching university, but of course research-based university to be one of the famous one. But so far, non-young technology already taken place our position. Mungkin ada tambahan dari Mas, I'm sorry, I forgot your name. Mas Fatwa. Tidak ada. Let me ask you, in what stage are you now in terms of finishing your PhD? Hopefully I'm going to finish in September. So have you been finished with your writing approach PhD? Yeah. Okay. With your background, you were in the US. This is some kind of a... Yeah, but no. Because, truly speaking, I was fascinated by your the way you deliver your presentation. It is spot on. Yeah, you give us the context as well as information, and you are very articulate in that sense. So that's a good true word.